Anale Pashivo Goranga Gunera Nidhi Kothagele Pavo Saba Sangira Sange Je Koilo Bila Se Sangana Paya Kade Vaishnava Thakur, Vaishnava Thakur, Vaishnava Thakur, Ami Tomar Kukur. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
निताय गौर प्रेमानंदे। जय विष्णुपाद परमहंस प्रभु जी का आचार्य स्तोत्र श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। ISKCON फाउंडर आचार्य जगत गुरु से द होल वर्ल्ड ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। जय विष्णुपाद परमहंस प्रभु जी का आचार्य स्तोत्र श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर महाराज प्रभुपाद की। अनंत कोटि वैष्णववृंद की। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की। प्रेम से कहूँ श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की। श्री राधा माधव वत्स सखी वृंद की। श्री गौरांग महाप्रभु की। पंच तत्व की। प्रहलाद नरसिंह देव भगवान की। श्री माधवेन्द्रपुरीपाद तिरुभाव तिथि महोत्सव की। शांतिपुर महोत्सव की। निताय गौर प्रेमानंदे। All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jayo Nityananda. Jayo Jayo Shri Chaitanya Jayo Nityananda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Reading from Chaitanya Charitamrita Adi Leela, chapter number 9. Name of the chapter is The Desire Tree of Devotional Service. Verse number 10. So we can... আমরা শ্রী চৈতন্য চৈতামৃতের আদি লীলা নবম অধ্যায় থেকে পাঠ করছি। অধ্যায়ের নাম ভক্তি কল্পতরু এবং শ্লোক সংখ্যা 10। So it's not on the board, but you can search out in your mobile phones. Jaya Shri Madhavendra Puri Krishna Prema Pura. भक्ति कल्पतरुर तेहो प्रथम अंकुर। जय श्री माधव पुरी कृष्ण प्रेम पूरा। भक्ति कल्पतरुर तेहो प्रथम अंकुर। जय श्री माधव पुरी कृष्ण प्रेम पूरा। भक्ति कल्पतरुर तेहो प्रथम अंकुरा। जय श्री माधव पुरी कृष्ण प्रेम पूरा। भक्ति कल्पतरु तेहो प्रथम अंकुरा। Thank you. Word by word meaning, translation and purport by A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki Jaya. All glories
Shri Madhavpuri on to Madhvendrapuri. Krishna Premapura, a storehouse of all love of God. Bhakti Kalpatarur, of the desired tree of devotional service. Teho, he is. Pratham, first. Ankur, fructification. Translation. All glories to Shri Madhavendra Puri, the storehouse of all devotional service unto Shri Krishna. He is the desired tree of devotional service, and it is in him that a seed of devotional service first fructified. শ্লোকার্থ শ্লোক প্রভুপাদ কর্তৃক কৃষ্ণ ভক্তির আধার শ্রী মাধবেন্দ্র পুরীর জয় হোক। তিনি হচ্ছেন একটি ভক্তি কল্পতরু এবং তার মধ্যেই ভক্তিলতার বীজ প্রথম অঙ্কুরিত হয়। Purport. Shri Madhavendra Puri, also known as Shri Madhav Puri, belonged to disciplic succession from Madhvacharya and was a greatly celebrated sannyasi. শ্রী মাধবেন্দ্র পুরী, যিনি শ্রী মাধব পুরী নামে পরিচিত, তিনি মধ্ব সম্প্রদায়ভুক্ত এক মহান সন্ন্যাসী ছিলেন। Sri Chaitanya Mahaprabhu was a third disciplic descendant from Shri Madhavendra Puri. শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু শ্রী মাধবেন্দ্র পুরীর দ্বিতীয় অধস্তন শিষ্য। The process of worship in disciplic succession of Madhvacharya was full of ritualistic ceremonies with hardly a sign of love of Godhead. শ্রী মাধব সম্প্রদায়ের মধ্যে ভগবানের আরাধনা সম্পাদিত হতো বিধি মার্গে এবং তাতে প্রেম ভক্তির কোনো লক্ষণ ছিল না। Shri Madhavendra Puri was the first person in that disciplic succession to exhibit the symptoms of love of Godhead. শ্রী মাধবেন্দ্র পুরী প্রথম প্রেম ভক্তি প্রদর্শন করেন তার সম্প্রদায়ে। And the first to write a poem beginning with the words I Deen Dayadranath. এবং তার রচিত প্রথম একটি কবিতা দীন দয়াদ্রনাথ। O supremely merciful personality of Godhead. হে পরম দয়াময় পরমেশ্বর ভগবান। In that poem is the seed of Chaitanya Mahaprabhu's cultivation of love of Godhead. এই শ্লোকে মহাপ্রভুর প্রেম ও ভক্তির তত্ত্ব বীজ রূপে ছিল। Om Ajnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitanscha He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhu Bhayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Hare Krishna. So today is a very special day. আজকে একটি বিশেষ দিন। Not only for the Gaudiya Vaishnavas, in fact for the whole of the world. শুধুমাত্র গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের জন্য নয়, পুরো পৃথিবীর জন্য।
So truly the most auspicious occasion of disappearance day of Srila Madhavendra Puripad. তো আজকে সেই শ্রীমৎ মাধবেন্দ্র পুরীপাদের অত্যন্ত বিশেষ শুভ তিরোভাব তিথি। Actually, I was waiting to hear from on Sripad Madhavendra Puri from more exalted Vaishnavas. Sorry? I was waiting for this opportunity to in Mayapur Dham that I can hear from exalted Vaishnavas about Madhavendra Puripad. তো আমি এই অবসরের অপেক্ষা করছিলাম যে আমি মায়াপুর ধামে এসে বরিষ্ঠ বৈষ্ণবদের বিশেষ বৈষ্ণবদের নিকট থেকে মাধবেন্দ্র পুরীপাদের মহিমা শ্রবণ করব। But yesterday night only I was given this service to speak about Madhavendra Puripad. কিন্তু গত রাতে আমাকে শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরীপাদের মহিমা কীর্তনের জন্য আমাকে নির্দেশ দেওয়া হলো। So I need the blessings of all the acharyas and all the present Vaishnavas so that we can glorify Madhavendra Puripad and purify ourselves. তো আমি সমস্ত বৈষ্ণব এবং সমস্ত আচার্যবৃন্দের আশীর্বাদ প্রার্থনা করছি যাতে আমি মাধবেন্দ্র পুরীপাদের মহিমা কীর্তন করতে পারি। It is said, "Yar chitte Krishna prem kare uday, tar vigya kriya bhugya na bhujay." So in the hearts of those, the pure love of Krishna has awakened. It's very, very difficult to comprehend their activities. তো যাদের হৃদয়ে কৃষ্ণ প্রেমের ভাব উদ্ভূত হয়েছে তাদের কার্যকলাপ বোঝা উপলব্ধি করা অত্যন্ত কঠিন। But you know, in Bhagavad Gita also Krishna says, "Raj Vidya Raj Goyam Pavitramidam Uttamam Pratyaksh Avagam Dharmam Susukham Kartum Avyayam." The principles of pure devotional service are very, very difficult to understand. শ্রীমদ্ ভগবত গীতাতেও কৃষ্ণ বলছেন যে শুদ্ধ ভক্তির অনুশীলন করা বা শুদ্ধ ভক্তি উপলব্ধি করা অত্যন্ত কঠিন। But by studying the lives of the great acharyas, we can understand these principles in action. We can see these principles in action. কিন্তু আমরা যদি আচার্যদের পথ পরম্পরা অনুসরণ করি তাহলে এই ভক্তিটা কিভাবে আমাদের জীবনে কাজে লাগাবো সেটা আমরা বুঝতে পারি। Dharma sthapna hetu sadhura vyavhar. To establish the principles of religion, the sadhu behaves in that manner. তো একজন সাধুর আচার ব্যবহার ওরকমই হয় যাতে ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়। Chaitanya Mahaprabhu is Mahavadanyaya. He appeared to give that love of Krishna which no one gave. Anarpitam charim chirat karune avdenana kalo. তো শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু সেই মহাবাদান্য অবতার যিনি কৃষ্ণ প্রেম প্রদান করার জন্য এসেছিলেন। But Chaitanya Mahaprabhu is a perfect acharya to show us that all these transcendental gifts can be bestowed upon only by the mercy of Guru Parampara. এবং শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু ছিলেন সেই প্রসিদ্ধ উদাহরণ যে একমাত্র আচার্যদের এবং পরম্পরার বৈষ্ণবদের কৃপার প্রভাবেই এই ভক্তি লাভ করা যায়। So to set an example, he acted as a perfect disciple. He took initiation from Srila Ishwar Puripad. এবং তার দ্বিতীয় উদাহরণ হলো যে তিনি একটি পরম্পরায় দীক্ষা নিয়েছিলেন, তিনি ঈশ্বর পুরীপাদের কাছ থেকে দীক্ষা নিয়েছিলেন। And the spiritual master of Srila Ishwar Puripad is Srila Madhavendra Puripad. এবং ঈশ্বর পুরীপাদের যে গুরু তিনি হলেন শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরী। So here in this verse, Srila Madhavendra Puripad is being described as a Premam Pratham Ankur. তো এখানে এই শ্লোকে শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরীকে প্রেমের প্রথম অঙ্কুর মানে প্রথম প্রেমের অঙ্কুর রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। Krishnadas Kaviraj Goswami in this chapter is describing Chaitanya Mahaprabhu as a full-blown tree of love of Godhead. এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তাকে একটি পরিপূর্ণ বর্ধিত একটি ভক্তি বৃক্ষের সঙ্গে তুলনা করেছেন। And the seed of this full-blown tree of love of Godhead is Madhavendra Puripad. এবং এই ভক্তির বৃক্ষের যে বীজ সেটিকে বলা হয়েছে মাধবেন্দ্র পুরীকে। So the whole purpose of the incarnation of Chaitanya Mahaprabhu is being served by Srila Madhavendra Puripad. তো চৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের কারণ হলো শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরী পাদের পরম্পরায় আসা। So that's why his appearance and disappearance are very, very special for the whole world. তো মাধবেন্দ্র পুরীপাদের আবির্ভাব এবং তুরভাব আমাদের পৃথিবীর জন্য অত্যন্ত কল্যাণকর। And it is also mentioned in this purport that while living in this material world, he recited a very famous verse. এবং এই শ্লোকের তাৎপর্য আরো বলা হয়েছে যে তিনি পৃথিবীতে অবস্থানকালীন একটি বিখ্যাত শ্লোক রচনা করেছিলেন। This verse is Ai Deen Dayadra Nath He Mathura Nath Kadab Lokshaya Hridayam Tvad Alok Katram Dait Brahmayati Kim Karomi Aham. তো এটি হলো সেই শ্লোকটি দীনদয়াত্র নাথ। The translation goes like this: O my Lord, O most merciful Master, O Master of Mathura, when shall I see you again? Because of my not seeing you, my agitated heart has become unsteady.
O most beloved one, what shall I do now? তো এই শ্লোকের অর্থ হলো যে হে প্রভু, হে ত্রিলোকের নাথ, হে মথুরানাথ, আমি আপনাকে কখন আবার দর্শন করব? আপনাকে আপনার অদর্শন হেতু আমার হৃদয় ব্যথিত হয়েছে, তো এখন আমি কি করব? In fact, this verse is spoken by Srimati Radharani, and Madhavendra Puri is also speaking this verse through the mercy of Srimati Radharani. তো এই শ্লোকটি আসলে শ্রীমতী রাধারানীর মনের ভাব থেকে রচিত হয়েছে এবং মাধবেন্দ্র পুরীও সেই ভাব বজায় রেখে শ্লোকটি রচনা করেছেন। Although the words of this verse appear to be very simple, but they carry a very, very deep import. তো যদিও এই শ্লোকটিকে অত্যন্ত সরল মনে হয়, কিন্তু অত্যন্ত গভীর তাৎপর্য লুকিয়ে রয়েছে এই শ্লোকের মধ্যে। When Krishna left Vrindavan and went to Mathura, Srimati Radharani, posing herself as very fallen and crying, lamenting for Krishna that I couldn't achieve you, I could not achieve Mathura. Similarly, Madhavendra Puri Pad, while leaving his body, was crying in lamentation, "Oh Krishna, I could not achieve you, I could not achieve Mathura also." তো এই শ্লোকটির ভাব এরকম যে শ্রীমতী রাধারানীকে ত্যাগ করে যখন কৃষ্ণ মথুরায় চলে গেলেন, তখন শ্রীমতী রাধারানী নিজেকে অত্যন্ত পতিতা বলে মনে করলেন। তিনি মনে করলেন যে আমি কৃষ্ণকে লাভ করতে পারলাম না। তো শ্রী মাধবেন্দ্র পুরীও একইভাবে ক্রন্দন করলেন যে আমার জন্ম বৃথা, আমি কৃষ্ণকে লাভ করতে পারলাম না। In our Krishna conscious movement, in this Gaudiya Vaishnava, this is the topmost stage of love of Godhead. আমাদের এই গৌড়ীয় বৈষ্ণব পরম্পরায় ভগবত প্রেমের একটি চরম স্তর, crying in separation for Krishna. কৃষ্ণের বিরহে ক্রন্দন করা। Now some of us may wonder that when we joined Krishna conscious movement, we were told just chant and be happy. তো কেউ আমাদেরকে বলবে যে আমরা যখন এই কৃষ্ণ ভাবনামৃত আন্দোলনে যোগদান করি, আমাদেরকে বলা হয় যে শুধুমাত্র জপ করো এবং সুখী থাকো। And here everyone was looking for happiness, and we thought devotees are looking so blissful, and we have to just chant and be happy. তো আমরা এখানে যোগদান করেছি সুখী হওয়ার জন্য, শুধুমাত্র কীর্তন করুন এবং সুখী হন। And here we are discussing our topmost acharya Madhavendra Puri Pad, while leaving his body he was crying. কিন্তু এখানে আমরা আলোচনা করছি যে আমাদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আচার্য মাধবেন্দ্র পুরী পাদ দেহত্যাগের সময় তিনি ক্রন্দন করছেন। Ordinary people also before leaving their body they lament, they cry. জাগতিক মানুষেরাও যখন দেহত্যাগ করেন তারা কান্না করেন। But this crying and lamentation of Madhavendra Puri is completely transcendental. কিন্তু শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরী পাদের এই অনুতাপ এবং এই ক্রন্দন অত্যন্ত পুরোপুরি চিন্ময়। It's on the absolute platform. তো এটি একটি চিন্ময় স্তর। In fact, when the devotees feel separation from Krishna, their love for Krishna gets more intense. আসলে যখন ভক্তরা কৃষ্ণের বিরহে থাকেন তখন কৃষ্ণের প্রতি তাদের প্রেম অনেক গুণে বর্ধিত হয়। Krishna is Suhrit Sarvabhutanam. Suhrit Sarvabhutanam. কৃষ্ণ সুহৃত সর্বভূতানাম। And especially he takes very much good care of his beloved devotees. তো তিনি তার ভক্তদের অত্যন্ত স্নেহ করেন, অত্যন্ত খেয়াল রাখেন। The internal reason for Krishna for leaving Vrindavan and going to Mathura is to intensify the gopis' love for him. তো কৃষ্ণ বৃন্দাবন ত্যাগ করার অন্তর্নিহিত কারণ হলো যে গোপীগণের এবং ব্রজবাসীদের কৃষ্ণের প্রতি যে প্রেম রয়েছে সেটিকে অনেক গুণে বর্ধিত করা। When the devotee is with Krishna, he can see Krishna only in front of him. তো সবসময় যারা কৃষ্ণ থাকলে তারা কৃষ্ণের সামনে দেখতে পেত। But when the devotee is feeling separation from Krishna, he sees Krishna everywhere. কিন্তু যখন তারা কৃষ্ণ বিরহে থাকতো তখন কৃষ্ণকে তারা সর্বত্র দর্শন করত। So the love in separation is more intense. তো এই প্রেমজনিত যে বিরহ এটা অনেক তীব্র। But we cannot imitate this. কিন্তু আমরা এটি অনুকরণ করতে পারি না। The devotee should feel separation from devotees, separation from gurus, separation from the deities. We should feel that separation. তো ভক্তদেরকে বিগ্রহ থেকে, গুরুদেবের থেকে এবং সহ ভক্তদের থেকে বিরহ অনুভব করা উচিত। Now to create this feeling artificially, we should not stop coming to temple, start going away from the devotees association. তো আমরা এটিকে কৃত্রিমভাবে অনুকরণ করে আমরা যে কোথাও যাব না, এক মন্দিরে থাকবো এরকম ভাবতে পারি না। The basis of this separation is deep attachment. তো এই বিরহের মূল কেন্দ্রবিন্দু হলো যে তীব্র আসক্তি। And this deep attachment will develop by good sadhana and good service attitude. তো এই সেবার ভাব এবং সাধনার দ্বারা এটি পরিচালিত হবে। We see in the Shishtastakam 8 verses, up to 5th verse, there is a stage of asakti. তো শিক্ষাষ্টকমের পঞ্চম শ্লোকে
এই স্তরের কথা বলা হয়েছে। And the verses 6, 7 and 8, they describe the mood of separation. The remaining verses from 6 to 8, they describe the mood of separation. যখন ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্লোকগুলি এই বিরহ ভাবটাকে বর্ণনা করে। So we have to follow in sequence, not straight away going to verse number 7 and 8. তো আমাদের ক্রম অনুযায়ী আমাদেরকে যাওয়া উচিত, সরাসরি বিরহ ভাবে যাওয়া উচিত না। Anyway, it's a very exalted topic, feeling in separation. Like the senior devotees also give example. The love of Krishna, Nitya Siddha Krishna Prem Sadhe Kabunai. The love of Krishna is there in dormant stage in every living entity, in the heart of every living entity. তো যারা বরিষ্ঠ বৈষ্ণব রয়েছেন তারা এটা প্রদর্শন করেছেন যে কৃষ্ণ প্রেমের বীজ সব জীবের মধ্যে রয়েছে। Now when we are trying to revive this love, now this love can be compared to a kind, it can be like a spark of fire or it can be like a blazing fire, depending on the advancement of the devotee. তো সেই বীজকে যখন অঙ্কুরোদ্গম করানো হচ্ছে তখন সেই বীজের থেকে আগুনের ছোট একটা ফুলকি মতো হতে পারে এবং অনেক মানে দগদগে আগুনও হতে পারে, নির্ভর করছে যে ভক্তের সাধনা এবং সেবা কতটা প্রখর। And the separation can be compared to the air. এবং সেই বিরহটাকে তুলনা করা হয়েছে বাতাসের সঙ্গে। Now if this spark is the love of Krishna which is being revived, it's just like a little spark, the air can diffuse this spark. তো যদি কৃষ্ণ প্রেমের একটি ছোট স্ফুলিঙ্গ তৈরি হয় তো বাতাস সেটাকে কিন্তু অনেক বড় একটা অগ্নিতে পরিণত করতে It পারে। can extinguish that fire. আবার এটাই সেই আগুনের ফুলকিটাকে নিভিয়ে ফেলতে পারে। But this fire is very much blazing, the love has developed, so this fire, this air will make it more fierce, the fire will become more fierce. কিন্তু যদি এই আগুনটি অনেক বেশি দাউ দাউ করে জ্বলছে আর তখন যদি বাতাস আসে তাহলে আগুনটা আরো বেশি সর্বগ্রাসী হয়ে যেতে পারে। So to cultivate this feeling of separation, first we have to cultivate the attachment. তো আমাদের যদি বিরহ স্তর লাভ করতে হয় প্রথমে আমাদেরকে আসক্তির স্তরে আসতে হবে। Anyway, the exalted status of Madhavendra Puripad is being glorified by Lord Chaitanya himself in the association of devotees. When Lord Chaitanya was going from Shantipur to Jagannath Puri, he stopped at Ramuna, and after seeing having the darshan of the Khirchor Gopinath deities, the Lord was reminded of a wonderful story narrated to him by Ishwar Puripad. শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু মাধবেন্দ্র পুরীপাদের গুণমহিমা কীর্তন করছেন। তিনি ভক্তের সঙ্গে যখন শান্তিপুর থেকে জগন্নাথপুরীতে যাচ্ছিলেন তখন রেমুনা ক্ষীরচোরা গোপীনাথের ওখানে বসে ঈশ্বর পুরীপাদের সান্নিধ্যে তিনি মাধবেন্দ্র পুরীপাদের মহিমা কীর্তন করছিলেন। So there, Jai Shri Radha Madhapal. So Mahaprabhu glorifies Nitya Madhavendra Puripad, and he gives a full story how Madhavendra Puripad could see Krishna face to face and how Krishna appeared in his dream 3 times. শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু মাধবেন্দ্র পুরীপাদের মহিমা কীর্তন করছিলেন এবং তিনি কাহিনী বলছিলেন যে কিভাবে মাধবেন্দ্র পুরীপাদ কৃষ্ণকে সামনাসামনি দর্শন করেছিলেন এবং কৃষ্ণ 3 বার তার স্বপ্নে এসেছিলেন। So we will not go into the details of the story because of lack of time. তো সময় স্বল্পতার কারণে আমরা সেই সমস্ত কাহিনীর ভেতরে গভীরে প্রবেশ করব না, because we'll just discuss some principles, some inspirations. তো আমরা শুধু কিছু তত্ত্ব বা কিছু অনুপ্রেরণা আলোচনা করলাম মাত্র। So the first principle I could think of was Madhavendra Puripad, he was ayachak vritti. মাধবেন্দ্র পুরীপাদের যে প্রথম গুণটি আমরা বর্ণনা করব সেটা হলো অযাচক বৃত্তি। He didn't ask anything from anyone. তিনি কারোর নিকট থেকে কোনো কিছু চাইতেন না। This is also called ajagar vritti. অজাগর Vritti. এটিকে অজাগর বৃত্তিও বলা হয়। Just like a python doesn't go out hunting for anyone. He sits at one place and whatever comes near to him he just swallows. তো অজগর শিকার করার জন্য কোথাও যায় না, সে এক জায়গায় বসে থাকে এবং যখন শিকার আসে সে সেটাকে গিলে ফেলে। Just imagine, it is so difficult, we are always in need of something. তো এটা কতটা কঠিন আমরা ভাবতে পারি যে আমাদের সবসময় কিছু না কিছু চাই। We are always expecting something from others. We are expecting respect, we are expecting service, we are expecting care, we are expecting glorification, we are expecting so many gross and subtle things.
তো আমরা সবসময় প্রত্যেকের নিকট থেকে কিছু না কিছু চাই, কখনো আমরা সম্মান চাই, কখনো আমরা আদর যত্ন চাই, কখনো আমরা সেবা চাই। তো সবসময় আমাদের চাহিদা লেগেই থাকে। In this material world, everyone is having expectation from others. That's why everyone is so desperate and everyone is so morose. তো এই জগতে প্রত্যেকেরই অন্যদের কাছ থেকে অনেক সম্মান প্রতিষ্ঠা চাই, এবং সেই জন্য প্রত্যেকেই অত্যন্ত তৎপর এবং অত্যন্ত দুঃখী থাকে। Nirasha is a sthayi bhav of this material world. তো এই নিরাশা হলো এই জড় জগতের একটি স্থায়ী ভাব, And the basis of nirasha is asha. এবং এই নিরাশার মূল স্তর হলো আশা। In Bhagavad Gita, Lord Krishna says, Anapeksha Shuchir Daksha Udasino Gata Vyatha Sarvarambha Parityagi Yev Bhakta Same Priya. Anapeksha, a devotee doesn't expect anything from anyone. আর শ্রীমদ্ ভগবদ গীতায় বলা হয়েছে যে একজন ভক্ত কারোর নিকট থেকে কোনো কিছুই চান না। Sarvarambha Parityagi, he gives up all endeavors to maintain himself. এবং তিনি নিজেকে রক্ষণাবেক্ষণের সমস্ত প্রচেষ্টা থেকে তিনি বিরত থাকেন। Completely dependent on Krishna. তিনি সম্পূর্ণভাবে কৃষ্ণের উপরে নির্ভরশীল থাকেন। Madhavendra Puripal was Paramhans. He was not even bothered about his eating, sleeping and any needs. মাধবেন্দ্র পরিপাল ছিলেন একজন পরমহংস। তিনি আহার নিদ্রার এবং অন্য কোনো রকম চাহিদার কোনো কিছু মাথায় রাখতেন না। When he was doing the parikrama of Govardhan, he just rested at near Govind Kund. গোবর্ধন পরিক্রমার সময় তিনি গোবিন্দ কুণ্ডের নিকট বিশ্রাম করছিলেন। So he was feeling tired, he was just relaxing, then a small, very beautiful boy appeared before him. তো তিনি একটু বিশ্রাম করছিলেন, ক্লান্ত ছিলেন, তো অত্যন্ত সুন্দর একটি বালক তার কাছে এলো, Carrying a milk pot. তার হাতে একটি দুধের পাত্র ছিল। And he said, what kind of a sadhu you are? You don't beg anything to eat. And you don't know anything, you did, when you are not begging anything, so I supply them. In my village, no one fasts. তো তুমি কেমন সাধু? সেই বালকটি বলল যে তুমি কারোর কাছ থেকে কোনো কিছু ভিক্ষা করে কিছু খাও না, কিন্তু আমার এই গ্রামে কেউ অভুক্ত থাকে না, আমি সবার সেবা করে যাই। And seeing that little boy's beauty, all hunger and thirst went away. এবং সেই ছোট্ট বালকটির সৌন্দর্য দর্শন করে তার সমস্ত ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবৃত্ত হয়ে গেল। And Krishna is declaring that if no one begs, then I personally bring milk for him, food for him. এবং কৃষ্ণ বলছেন যে কেউ যদি ভিক্ষা না করে, আমি ব্যক্তিগতভাবে তার জন্য ফল এবং ফল এবং দুধ নিয়ে আসি। We all know that surrender has 6 symptoms. তো আমরা জানি যে শরণাগতির 6টি অঙ্গ রয়েছে। Anukulasya sankalpa patekulasya vajanam rakshasya vishwaso goptitva varnam tatha atmikshepa karpanya shanvida shanagati. Now Jiva Goswami says out of these 6 symptoms, which is most prominent? তো জীব গোস্বামী বলছেন যে এই 6টি অঙ্গের মধ্যে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলো। So what do you say, which is the most prominent of these 6? তো এই 6টি অঙ্গের মধ্যে কোনটা মনে হয় আপনার মধ্যে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ? Rakshasya vishwaso. Anyone else? Shanagati has these 6 symptoms. Which is the principal one? Yes, Anukul Patikul. Goptitve Varnam Tatha. Krishna will maintain me. তো গৌতীপ্রিয় বরণ হলো সর্বশ্রেষ্ঠ, যে কৃষ্ণ আমার রক্ষণাবেক্ষণ করবেন। As a devotee, we should not be bothered what will happen to me in future. তো ভক্তরূপে আমাদের অতটা উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত নয় যে ভবিষ্যতে আমাদের কি ঘটবে। Srila Prabhupada says in the purport of Mrigari episode, if one is rigidly and strictly following the instructions of spiritual master, the spiritual master and Krishna will surely take care of him. তো মৃগারির সেই কাহিনীতে শিল প্রভুপাদ তাৎপর্য বলছেন যে কেউ যদি অত্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে কঠোরভাবে ভক্তি জীবনের নীতি নিয়মগুলি পালন করে, তাহলে কৃষ্ণ এবং শ্রী গুরুদেব অবশ্যই তার খেয়াল রাখবেন। If as a devotee we are bothered about our future, what will happen to us in future as a brahmachari or as a grasta, then that shows that we are not having complete faith. তো যদি আমরা একজন ব্রহ্মচারী হিসাবে অথবা একজন গৃহস্থ হিসাবে চিন্তা করে যাই যে আমাদের ভবিষ্যৎ কি হবে, তার মানে এটা দেখায় যে আমাদের যথেষ্ট বিশ্বাস নেই। And I am sure we all must have these realizations. Whenever we have shown our dependence on Guru and Krishna, they have never failed us. আমাদের এই দৃঢ় বিশ্বাস থাকা উচিত যে যখনই আমরা কৃষ্ণ এবং গুরুদেবের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখবো, আমরা কখনোই ব্যর্থ হব না। Srila Prabhupada is also a perfect example. শিল প্রভুপাদ একটি সুন্দর উদাহরণ দিয়েছেন।
Srila Prabhupada just left India, went to US without knowing where he'll go. When the boat landed there, he didn't know whether to turn right or left. তো শিল প্রভুপাদ যখন আমেরিকা গেলেন, যে জাহাজে করে তিনি গেলেন, সেখানে তিনি জানতেন না যে জাহাজ থেকে নেমে তিনি ডান দিকে যাবেন না বাঁ দিকে যাবেন। Srila Prabhupada did beg, Srila Prabhupada did ask for something. শিল প্রভুপাদ কিছু চেয়েছিলেন। When Prabhupada was in Vrindavan, he used to go for Madhukari. তো শিল প্রভুপাদ যখন বৃন্দাবনে ছিলেন তখন তিনি মাধুকরী করার জন্য But যেতেন। in Madhukari, he didn't ask for any rice or vegetables or dal. He asked for money for buying paper. কিন্তু সেই মাধুকরীতে তিনি কোনো অন্ন বা চাল বা কোনো শাকসবজি চাননি, তিনি বই ছাপানোর জন্য টাকা চাইতেন, So that he can fulfill the instructions of his Guru Maharaj. যাতে তিনি তার গুরু মহারাজের নির্দেশ পালন করতে পারেন। So that is Ajagar Vritti, asking nothing for our own maintenance, but for fulfilling Guru's instructions. Prabhupada says we are always transcendental beggars. তো নিজের রক্ষণাবেক্ষণ না করার বা গুরুদেবের সেবা করার এই নীতিটাকে বলা হচ্ছে অজাগর বৃত্তি। The second inspiration is, which I could gather from, there are a lot of, but because of lack of time, I'm just focusing on the 3 inspirations. তো এর পরের তত্ত্বটা, যেটা আমি অনেক বেশি জায়গা থেকে পাচ্ছি কিন্তু সময় স্বল্পতার কারণের জন্য আমি 3টে পয়েন্ট বলবো শুধু। Madhavendra Puripat took all difficulties and risks for serving Krishna. মাধবেন্দ্র পুরীপাদ কৃষ্ণ সেবার জন্য সমস্ত রকমের কাঠিন্য এবং সমস্ত ধরনের Mahaprabhu is glorifying রিস্ক him. নিয়েছেন। মহাপ্রভু তাকে গ্লোরিফাই করছেন বা গুণমহিমা কীর্তন করছেন। Mahaprabhu is glorifying. Pragad premare svabhava achar, nij dukh vigna adi nakare vichar. That this is the symptom of a love of Godhead, that a devotee doesn't bother about his all kinds of obstacles and personal difficulties. তো কৃষ্ণ প্রেমের এই স্বভাব যে একজন ভক্ত তার কোনো রকমের কঠিন অবস্থা, কোনো রকমের যে রিস্ক বা বিপদ রয়েছে তার কোনো গ্রাহ্যই করেন না। We see the semblance of this in this material world. A mother, when is caring for her newborn child, she is not bothered about her own sleep, her own body care needs, etc. আমরা দেখি যখন একজন নবজাতক জন্ম নেয় তার মা তার নিজের কোনো খেয়ালই রাখে না, পুরোপুরি ধ্যান থাকে সেই শিশুটির উপরে। Gopal appeared in the dream of Madhavendra Puri and instructed him to go to Jagannath Puri and bring the sandalwood. গোপাল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের স্বপ্নে দর্শন দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন যে তুমি জগন্নাথপুরী থেকে আমার জন্য চন্দন কাঠ নিয়ে আসো। And Gopal instructed him, you have to go, don't delegate to anyone else, you have to go personally. এবং গোপাল বললে যে এই সেবাটা তুমি অন্য কাউকে দেবে না, তুমি নিজে গিয়ে আমার জন্য নিয়ে আসবে। And Madhavendra Puri happily left immediately after delegating all this duty worship of Gopal to the Brahmanas. He immediately left. এবং মাধবেন্দ্র পুরীপাদ তৎক্ষণাৎ তিনি সেই বেরিয়ে পড়লেন সেবার জন্য, তার বিগ্রহ সেবার সমস্ত দায়িত্ব তিনি ব্রাহ্মণদেরকে অর্পণ করে চলে গেলেন। Such a long distance, and that too for a person of Ajagar Vritti, we won't ask for anything. If someone brings him something, he will take, otherwise he won't ask for anything. তো তাও এরকম একজন ব্যক্তি যিনি অজাগর বৃত্তি ধারণ করে আছেন, কেউ যদি তাকে কিছু দেয় তাহলেই তিনি নেবেন না বা তিনি কোথাও যাবেন না কোনো কিছুর জন্য, সেই রকম একজন ব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়লেন। Just imagine when he was stationed at Govardhan, the people around were aware that he doesn't ask for anything, we have to supply him, so they used to bring something for him. তো তিনি যখন গোবর্ধনের কাছে ছিলেন, লোকেরা জানতে পারলো যে এই ব্যক্তিটি কারো কাছ থেকে কিছু চায় না, তখন তারা বুঝলো যে আমাদেরকেই এনার খেয়াল রাখতে হবে। But when he's going to unknown areas, people are not aware that he's of Ajagar Vritti, so he's completely dependent and took all kinds of difficulties on the way. এবং কিন্তু সে যদি কোনো অজানা জায়গায় চলে যায়, মানুষরা তো জানবে না যে সে অজাগর বৃত্তি, সে কিছু চায় না, তো তার জন্য এটা আরো বেশি কঠিন হবে তার রক্ষণাবেক্ষণ করা। Similarly, Srila Prabhupada took so many risks. Prabhupada went on Jaldut, suffered 2 heart attacks, but didn't come back. শিল প্রভুপাদ যখন গেলেন প্রচারে, তিনি অনেক কঠিন অবস্থার মধ্যে দিয়ে গেলেন, তিনি 2বার হৃদরোগে আক্রান্ত হলেন, তারপরে তিনি কিন্তু ফেরত আসলেন না। And in sadhana bhakti also, Srila Rupa Goswami has described in Bhakti Rasamrita Sindhu that a sadhak should be ready to take risks in devotional service. That is the part of sadhana. তো সাধনা ভক্তির ব্যাপারে রূপ গোস্বামী ভক্তি রসামৃত সিন্ধুতে বলছেন যে একজন সাধকের অবশ্যই তার ভক্তির জন্য, সেবার জন্য যে কোনো রকমের বাধা বিপদ অগ্রাহ্য করা উচিত, সেগুলোর মধ্যে মানে হওয়া উচিত নয় তার। In one of the lectures, Srila Prabhupada is saying, if one wants to attract the mercy of Krishna and Balram, Krishna and Balram will be more merciful on those devotees who take risk to go out for preaching. তো শিল প্রভুপাদ একবার বলছিলেন যে কারো যদি কৃষ্ণ বলরামের নিকট থেকে
কৃপা দরকার, তাহলে কৃষ্ণ বলরাম তাদেরকে বেশি কৃপা করবেন যিনি প্রচারের জন্য অনেক বিপদ আপদ বাধা বিপদ সহ্য করেছেন। So no hesitation in serving, nothing. তো সেবা করার জন্য কোনো রকমের দ্বিধা থাকলে চলবে না। And you know, with this his attitude, he could establish the deity of Gopal on Govardhan, arrange for a big ceremony, Abhishek ceremony, big Ankut festival just within one day. এবং তার এই সেবা নিষ্ঠার জন্যই তিনি গোবর্ধনের উপরে গোপাল বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন এবং একদিনের মধ্যে একটা বিশাল ভোজের বা অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে পেরেছিলেন। So Prabhupada is describing here Sri Krishnadas Kaviraj Goswami is writing, Ekadinan udyoge eche mahotsav kaila Gopala prabhava hai anyana janila. How it is possible? Just within one day, the Lord was installed on the top of the hill, big ceremony was arranged, big festival was organized. তো কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বলছেন যে একদিনের মধ্যে এটা একটা আশ্চর্য ব্যাপার, কিভাবে সে গোবর্ধনের উপরে সেই গোপাল বিগ্রহ স্থাপন করলো এবং সমস্ত রকমের ভোজ সমস্ত রকমের ভোগ দ্রব্য সেখানে জড়ো করলো। Srila Prabhupada is describing the purport. The Krishna conscious movement has spread all over the world within a very short time, within 5 years, and mundane people are very much astonished at this. তো শিল প্রভুপাদ বলছেন যে 5 বছরের মধ্যে আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনামৃত আন্দোলন পুরো পৃথিবীতে ছড়িয়ে গেছে এবং জাগতিক লোকেরা এটা দেখে হতবাক হয়ে গেছে। Prabhupada is again saying, however, by the grace of Lord Chaitanya Mahaprabhu, we understand that everything is possible by the grace of Krishna. কিন্তু আমরা জানি শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপায় এবং কৃষ্ণের কৃপায় সবকিছুই সম্ভব। Why does Krishna have to take 5 years? In 5 days he can spread his name and fame all over the world. তো 5 বছরের আর কি কথা, কৃষ্ণ চাইলে 5 দিনের মধ্যে তিনি পুরো বিশ্বে তার নাম এবং খ্যাতি ছড়াতে পারেন। And Prabhupada is writing, if preachers in our Krishna conscious movement are sincere devotees of Krishna, Krishna will always be with them because he is very kind and favorable to all his devotees. তো আরো বলেছেন প্রভুপাদ যে কেউ যদি কৃষ্ণের প্রতি দৃঢ় নিষ্ঠা থাকে, শুদ্ধভাবে কৃষ্ণের ভজনা করে, তাহলে কৃষ্ণ অবশ্যই তার সমস্ত রকমের পরিকল্পনা সার্থক করবেন। So we have to just endure. Prabhupada is saying we have to just follow our acharyas, then wonders will happen. তো শিল প্রভুপাদ বলছেন আমাদের শুধু আচার্যদেরকে অনুসরণ করতে হবে, তাহলেই সমস্ত রকমের বিষয় এমনিতেই সাধিত হবে। So there should be no hesitation, and if there is some risk, the devotee should be ready to take all risks. তো আমাদের কোনো রকম দ্বিধা থাকা উচিত না এবং আমাদের সবসময় বাধা বিপত্তি গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। But this risk should be intelligent risks. কিন্তু এই বিপদ আবার নিতে হবে বুদ্ধির দ্বারা বিচার করে। Once some disciples went to Srila Prabhupada and said, we'll go to night club for book distribution. তো একজন সেবক শিল প্রভুপাদকে বললো যে প্রভুপাদ আমরা নাইট ক্লাবে যাব গ্রন্থ প্রচারের জন্য। Prabhupada said, okay, you can go back, but you can go, but be sure that you come back also. তো শিল প্রভুপাদ বললেন যে ঠিক আছে তুমি যাও ভালো কথা, কিন্তু তুমি যেন ফিরে আসো সেটা যেন নিশ্চিত থাকে। The third inspiration which I could draw was that Madhavendra Puri Pad had no desire for prestige. In fact, he was fearful of prestige. তো তৃতীয় যে পয়েন্টটা আমরা আলোচনা করব যে মাধবেন্দ্র পুরীপাদের কোনো খ্যাতির লালসা ছিল না, বরঞ্চ তিনি খ্যাতিকে ভয় পেতেন। When the Gopinath deity in the Remuna stole kheer for him, and Pujari came in the night and handed over that pot to Madhavendra Puri Pad, Madhavendra Puri was so ecstatic, but he was thinking in the morning, if people will come to know of this, they will come to me and offer all kinds of respects. তো রেমুনাতে যখন গোপাল তার জন্য ক্ষীরচোরা গোপীনাথ তার জন্য ক্ষীর চুরি করলেন এবং পূজারী তাকে এসে সেই ক্ষীর দিলেন, তিনি অত্যন্ত প্রেমাবিষ্ট হলেন, কিন্তু পরক্ষণেই ভাবলেন যে সকালবেলা লোকেরা যখন জানতে পারবে এই ব্যাপারে তখন তারা এসে আমাকে সব রকমের নাম খ্যাতি ইত্যাদি প্রদান করবে। So he was fearful of pratishtha. তো তিনি প্রতিষ্ঠাকে ভয় পাচ্ছিলেন। So normally a neophyte devotee will be very eager for pratishtha. তো আমরা সাধারণভাবে আমরা ভক্তরা প্রতিষ্ঠার জন্য খুব উৎসাহী থাকি। People in this world can do anything for getting name and fame. আসলে এই প্রকৃতপক্ষে এই পৃথিবীতে আমরা নাম এবং প্রতিষ্ঠার জন্য যা কিছু করতে পারি। And for a sadhak, this pratishtha is the biggest obstacle for advancing in Krishna consciousness. এবং একজন সাধকের জন্য এই প্রতিষ্ঠা কৃষ্ণ ভক্তিতে অগ্রসর হওয়ার সবচেয়ে বড় বাধা। In fact, it is the root of all the anarthas. আসলে এটি সমস্ত অনর্থের মূল গোড়া। The first anartha which pratishtha brings is duplicity. তো এবং প্রতিষ্ঠার জন্য যে প্রথম অনর্থটা হয় সেটা হলো ডুপ্লিসিটি বা কপটতা।
Externally, I may be performing devotional service for the pleasure of Guru and Krishna, but internally for my own fame. তো বাহ্যিকভাবে আমি গুরু কৃষ্ণের সেবা করছি, কিন্তু আমি ভেতরে ভেতরে নাম এবং প্রতিষ্ঠার বাসনা করছি। It's very, very difficult to give up. তো এটি ত্যাগ করা অত্যন্ত কঠিন। But Madhavendra Puripad was fearful of Pratishtha. কিন্তু মাধবেন্দ্র পুরীপাদ এই প্রতিষ্ঠাকে ভয় পেতেন। So he immediately left from Remuna to Jagannath Puri in the night itself. তো সেই কারণে তিনি সেই রাতে তৎক্ষণাৎ রেমুনা ত্যাগ করে জগন্নাথপুরীর উদ্দেশ্যে রওনা করলেন। But when he reached Jagannath Puri, the people were already aware of the status of Madhavendra Puripad. কিন্তু যখন তিনি জগন্নাথপুরীতে পৌঁছলেন তো সেখানের লোকেরা ইতিমধ্যেই মাধবেন্দ্র পুরীপাদের ব্যাপারে জেনে ফেলেছিলেন। Krishnadas Goswami writes, Pratishthar svabhavai jagat vidit yena vancha tara haite vidhata nirmit. This is the nature of Pratishtha, that one who doesn't want it, the Pratishtha follows him. তো কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বলছেন যে প্রতিষ্ঠার স্বভাবই এরকম যে যিনি প্রতিষ্ঠা চান না প্রতিষ্ঠা তার পিছনেই ধাবিত হয়। In Hindi it is said, Pratishtha bechari sada kavari. হিন্দিতে বলে যে Pratishtha bechari sada kavari. প্রতিষ্ঠা বিচারী সদা কাওয়ারি। Because a neophyte devotee runs after Pratishtha, but Pratishtha will elude him. তো একজন নবীন ভক্ত প্রতিষ্ঠা চাইবে কিন্তু প্রতিষ্ঠা তাকে বিমোহিত করে দেবে। And an advanced devotee will run away from Pratishtha. এবং যিনি উন্নত ভক্ত তিনি প্রতিষ্ঠা থেকে দূরে চলে যাবেন সর্বদা। So Pratishtha will remain always unmarried. Pratishtha bechari sada kavari. তো সেই জন্য প্রতিষ্ঠা সবসময় অবিবাহিত থাকবে। So these are the few things I could inspirations I could take from Madhavendra Puripad's life. তো এই সমস্ত অনুপ্রেরণা আমরা মাধবেন্দ্র পুরীপাদের জীবন থেকে কিছু আমরা পাচ্ছি। Today we can remember his contributions. The most wonderful contribution is that he brought this conjugal love in our Guru Parampara. তো আমরা আসলে মাধবেন্দ্র পুরীপাদের নিকট অত্যন্ত কৃতজ্ঞ, কারণ তিনি হলেন সেই ব্যক্তি যিনি আমাদের পরম্পরায় সেই যুগল প্রেমকে নিয়ে এসেছেন। And he was the one who could, due to him, the Gopal deity manifested himself. এবং তার কারণেই গোপাল বিগ্রহ স্বয়ং আবির্ভূত হয়েছিল। The Gopal told him in the dreams that I was observing you and I was waiting for you when you will come and you will serve me. তো গোপাল বিগ্রহ স্বপ্নে তাকে বললেন যে আমি তোমাকে দেখছিলাম এবং আমি ভাবছিলাম যে কখন তুমি আমাকে নিয়ে আসবে এবং আমার সেবা করবে। So in fact, he was the one who was the first one, even before Rupa and Sanatan Goswami, who could revive Vrindavan. তো আসলে তিনি রূপ এবং সনাতন গোস্বামীর পূর্বেও বৃন্দাবনকে জাগৃত করেছিলেন। So these are his contributions and his life full of sacrifice for serving Krishna. তো এগুলো তার অবদান ছিল এবং তার পুরো জীবন ছিল কৃষ্ণের সেবার জন্য তার জীবনের উৎসর্গ দান। And his ending pastimes, when he was crying in lamentation for Krishna, he had two main disciples, Ishwar Puripad and Ramchandra Puri. তো এবং তার একটি প্রমুখ লীলা হলো যখন তিনি অপ্রকট হচ্ছিলেন তখন তিনি যখন কৃষ্ণ বিরহে ক্রন্দন করছিলেন তার দুইজন শিষ্য তার সঙ্গে ছিলেন, একজন ঈশ্বরপুরী একজন রামচন্দ্রপুরী। And in that pastime he was so sick that he was bedridden and he was passing his stool and urine on bed only. তো তিনি এই সময় এতটাই রুগ্ন ছিলেন যে তিনি বিছানা থেকে উঠতে পারছিলেন এবং বিছানাতেই মলমূত্র ত্যাগ করছিলেন। Ishwar Puripad was doing the menial service of cleaning his stool and urine. ঈশ্বরপুরীপাদ তার মলমূত্র পরিষ্কারের সেই সেবাটি করতেন। So sometimes we can wonder how all these exalted devotees suffer so badly in their last times. তো আমরা অনেক সময় ভাবতে পারি যে কেন এই সমস্ত মহান ভক্তরা তাদের শেষ সময়ে এতটা দুঃখ দুর্দশার ভোগ করেন। We see in the life of Srila Prabhupada also. আমরা শিল প্রভুপাদের জীবনেতেও দেখতে পাচ্ছি এটা। His Holiness Satsvarup Goswami Maharaj in his Prabhupada Lilamrit gives three main reasons for such kind of pastime. তো শ্রী সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ শিল প্রভুপাদ লীলামৃততে এই ধরনের কারণের জন্য তিনটে পয়েন্ট বলেছেন। The first point he says the pure devotee suffers like this because he wants to give the opportunity to serve to his disciples. তো তিনি প্রথম যে পয়েন্ট বলছেন যে শুদ্ধ ভক্তরা কেন এরকম দুঃখ দুর্দশা ভোগ করেন, কারণ তিনি অন্যদেরকে তাদের সেবার সুযোগ প্রদান করেন। And second is that Krishna gives such kind of miseries to pure devotees to glorify him. এবং কৃষ্ণ তাদেরকে এই সমস্ত দুঃখ দুর্দশা ভোগ করান কারণ তাদেরকে মহিমান্বিত করার জন্য। And third, the Acharya shows that if their disciples do not follow the regulative principles strictly, the Acharya or the Guru has to take the reaction and suffer. এবং তিন নম্বর পয়েন্ট হলো যে যদি শিষ্যরা
ভক্তির নীতি নিয়মগুলি কঠোরভাবে পালন না করে, তো তার প্রতিক্রিয়াজনিত কারণে তাদের আচার্যদেরকে সেইগুলো ভোগ করতে হবে। So in Prabhupada's last pastimes, once His Holiness Giriraj Swami Maharaj was with him, and Prabhupada was not able to speak. Prabhupada was very weak, so Prabhupada was just saying something he was uttering. তো গিরিরাজ মহারাজ ছিলেন প্রভুপাদের শেষ সময়ের একটি লীলার কথা। প্রভুপাদ এতই রুগ্ন ছিলেন, এতই দুর্বল ছিলেন যে তিনি কিছু বলতে পারছিলেন না, তিনি খালি মুখ দিয়ে কিছু করছিলেন। But Giriraj Maharaj could understand that Prabhupada wants to urinate, pass urine. Prabhupada wants to pass. গিরিরাজ মহারাজ বুঝতে পারলেন যে শিল প্রভুপাদ তিনি মূত্র ত্যাগ করতে চাইছেন। So he brought a urine pot and Prabhupada passed urine. তো তিনি একটি মূত্রের পাত্র নিয়ে এলেন এবং প্রভুপাদ মূত্র ত্যাগ করলেন। And Giriraj Maharaj went to the toilet and disposed that off. তো গিরিরাজ মহারাজ সেটিকে টয়লেটে নিয়ে গেলেন এবং সেটিকে পরিষ্কার করলেন। And Maharaj is saying that I had a mixed feelings. I was feeling sad for Prabhupada. তো মহারাজ বলছেন যে আমার একটি মিশ্র অনুভূতি ছিল, যে আমি প্রভুপাদের জন্য দুঃখ অনুভব করছিলাম। But at the same time I was feeling how fortunate I am to be given this opportunity to perform this kind of intimate service. এবং একইভাবে আমি অত্যন্ত নিজেকে ধন্য মনে করছিলাম যে আমি কত সৌভাগ্যবান, প্রভুপাদের এরকম অন্তরঙ্গ সেবা করার সুযোগ পাচ্ছি। But to perform this kind of intimate service one has to be very, very pure. কিন্তু এই ধরনের অন্তরঙ্গ সেবা করার জন্য তাকে অত্যন্ত শুদ্ধ হতে হবে। Because in the life of Madhavendra Puri we see he had another disciple called Ramchandra Puri. কারণ আমরা দেখি যে তার আরেকজন শিষ্য ছিলেন রামচন্দ্র পুরী। So when he saw his guru Madhavendra Puri suffering like this and crying, so Ramchandra Puri quoted a shlok to Madhavendra Puri. Why are you crying? Brahmbhut prasannatmana shoshti na kangshati. তো যখন এই মাধবেন্দ্র পুরী এরকম শেষ সজ্জায় ক্রন্দন করছিলেন, রামচন্দ্র পুরী তখন একটি শ্লোক উদ্ধৃতি করে বলছিলেন যে ব্রহ্মভূত প্রসন্ন আত্মা ন শোচিতি ন আকাঙ্ক্ষিত, কেন তুমি ক্রন্দন করছো? So Madhavendra Puri completely rejected him and said, go away, if I leave my body seeing your face I'll go to hell. তো তখন মাধবেন্দ্র পুরী বলল যে তুমি আমার সামনে থেকে দূরে চলে যাও, আমি যদি তোমার মুখ দেখে দেহত্যাগ করি তাহলে আমি নরকগামী হব। So see, this is the way we can see the difference between two disciples, attitudes of two disciples. এইভাবে আমরা দুজন শিষ্যের আলাদা মনোভাব দেখতে পাই। Because Ishwar Puripad served Madhavendra Puri, he became the spiritual master of Krishna himself. তো যেহেতু ঈশ্বর পরিপাদ মাধবেন্দ্র পুরী সেবা করেছিলেন, তিনি স্বয়ং কৃষ্ণের গুরু হতে পেরেছিলেন। And Ramchandra Puri criticized his spiritual master. He later on criticized Chaitanya Mahaprabhu also. তো রামচন্দ্র পুরী যেহেতু তার গুরুকে ক্রিটিসাইজ করেছিলেন বা তার ভর্ৎসনা করেছিলেন, তো তিনি পরবর্তীকালে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুরও তিনি কটূক্তি করেছিলেন। So on this most auspicious day, we can pray at the lotus feet of Madhavendra Puripad that we can serve the mission of Srila Prabhupada selflessly. If we serve the mission of Srila Prabhupada selflessly, the love of God which Madhavendra Puri brought, it can also be bestowed upon us. তো আমরা আজকের এই শুভতিথিতে মাধবেন্দ্র পুরীপাদের চরণে আমরা প্রার্থনা করছি যে শিল প্রভুপাদের এই যে আন্দোলন, এখানে যেন আমরা সেবা করতে পারি এবং শিল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের যে কৃপার প্রেম পাত্র, সেখানে তার করুণা যেন আমাদের উপরে বর্ষিত হয়। Let me perform all devotional service without any gross and subtle motives. Let me be ready to take all kind of risk for serving Srila Prabhupada, and let me not expect anything for my own personal needs. এবং আমরা যেন শিল প্রভুপাদের সেবার জন্য নিজেদের কোনো আশা ব্যতি রেখে আমরা যেন প্রভুপাদের সেবা করতে পারি এবং কোনো যেন সূক্ষ্ম বা স্থূল বাসনা ব্যতি রেখেই আমরা প্রভুপাদের আন্দোলনে নিজেদের সেবা প্রদান করতে পারি। If we try to serve the mission of Srila Prabhupada in this way, surely will be bestowed upon the mercy of all the Guru Parampara and will also achieve love of Krishna. তো আমরা যদি শিল প্রভুপাদের এই আন্দোলনে সেবা করি একনিষ্ঠভাবে, আমরা অবশ্যই সমস্ত গুরু পরম্পরা কৃপা লাভ করব এবং ভগবত প্রেম লাভ করতে পারবো। Advaita Acharya is also main disciple of Srila Madhavendra Puri. অদ্বৈত আচার্য ছিলেন মাধবেন্দ্র পুরীপাদের একজন প্রমুখ শিষ্য। So on his disappearance, he's organized a big feast in Shantipur. তো তার তিরোধান উপলক্ষে তিনি শান্তিপুরে একটি বড় ভোজ সভার আয়োজন করেছিলেন। And the blessing was given, anyone who will honor the prasad on this day at Shantipur, honor the prasad, serve the prasad or contribute in any manner, will receive love of Krishna. তো তিনি এই বর প্রদান করেছিলেন যে কেউ যদি এই শান্তিপুর অনুষ্ঠানে গিয়ে প্রসাদ সেবা করবে, প্রসাদ বিতরণ করে, তাহলে সে অবশ্যই ভগবত ধাম প্রাপ্ত হবে।
So we should have complete faith in such kind of benedictions. তো আমাদের এই সমস্ত আশীর্বাদ বাণীর উপরে পুরোপুরি বিশ্বাস থাকা উচিত। This shows the exalted status of Madhavendra Puripad. এটি শ্রী মাধবেন্দ্র পুরীপাদের যে অপ্রাকৃত স্তরের মহিমা। Any ordinary persons passing away, we organize some feast or something. This kind of benediction cannot be given. তো কোনো সাধারণ ব্যক্তি যদি দেহত্যাগ করেন তো তার উপলক্ষে যদি ভোজসভ আয়োজন করা হয় এই ধরনের আশীর্বাদ বাণী দেওয়া যায় না। Maybe we'll get some karmic reactions. হতে পারে যে আমি কিছু তখন প্রতিক্রিয়া কর্ম প্রতিক্রিয়া লাভ করব। But just by honoring feast on his disappearance festival, we can get love of Krishna. শুধুমাত্র ওনার তিরোভাব তিথিতে যে অনুষ্ঠানে যদি আমরা প্রসাদ সেবা করি তাহলে আমরা ভগবত প্রেম লাভ করতে পারবো। And in his Radha Krishna pastime, his Kalpatru, he is the desired tree who can fulfill all our spiritual desires. এবং রাধা কৃষ্ণের দিব্যলীলায় তিনি একজন কল্পতরু, তিনি আমাদের সমস্ত চিন্ময় বাসনা পূরণ করতে পারেন। So today is one very auspicious day. We can directly pray to him and we can just invoke his blessings and try and pray for him, pray to him that we can also gather some courage to follow his instructions and apply in our lives and can please Srila Prabhupada. তো আমরা ওনার তিরোভাব তিথিতে ওনার নিকট প্রার্থনা করছি যে আমরা যেন অনেক উৎসাহ এবং অনুপ্রেরণা লাভ করি গুরু গৌরাঙ্গের সেবায় লাভ করার জন্য, যুক্ত হওয়ার জন্য। Thank you so much. Srila Madhavendra Puripad ki jai. Any questions or comments? কারো কোনো প্রশ্ন বা মন্তব্য রয়েছে? Yes. जैसे आपने बताया कि प्रतिष्ठा विचारी सदा गवारी, तो जो कर्मी जन हैं वो तो प्रतिष्ठा चाहते हैं और बहुत प्रतिष्ठित भी होते हैं, तो वो गवारी कैसे? So Prabhuji is asking a question that Pratishtha Vichari Sada Kavari, but the materialistic people hanker for fame and they get fame also. So how to understand this? তো প্রভু প্রশ্ন করছেন যে জাগতিক লোকেরা তো কামুক এবং তারা প্রেম, তারা প্রতিষ্ঠা চায় এবং তারা প্রতিষ্ঠা লাভও করে, তো কিভাবে এটা হয়? Yes, they get fame, but this fame brings them more misery than bliss. তো তারা অবশ্যই প্রতিষ্ঠা লাভ করে, কিন্তু এই প্রতিষ্ঠা লাভের ফলে তারা আনন্দ যতটা পায় তার চেয়ে বেশি দুঃখ লাভ করে। We know many famous people, they just want, we don't need any fame, we don't need any followers, we are fed up, they are frustrated. তো অনেক প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি রয়েছে, তারা বলছে যে আমরা আর কোনো প্রতিষ্ঠা খ্যাতি চাই না, আমাদের আর কোনো অনুগামী চাই না, আমরা পুরো ক্লান্ত হয়ে গেছি। And when the Mahaprabhu asks Ramanand Rai, what is the real fame? He says to be a devotee of Radha Krishna is a real fame. রামানন্দ রায়কে মহাপ্রভু জিজ্ঞেস করেছিলেন যে সত্যিকারের প্রতিষ্ঠা বা খ্যাতি কি, তো তিনি বলেছিলেন যে রাধা কৃষ্ণের ভক্ত হওয়াটাই প্রকৃত খ্যাতি। Yes, Mata. Mike. हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू फॉर द वेरी नाइस क्लास। आपने बोला कि भक्ति में हमें भगवान के लिए रोना चाहिए, भगवान के लिए, पर हमारे जो वैष्णव है ठाकुर है यहाँ पे और जो यहाँ से चले गए भगवान ने ले लिया है, वो अरे खूब दुख हमारा दिल में, हमारा मन में, खाली हमार नहीं खूब अनेक डिवोटीज जैसे अरकुरु महाराज, जयपटका महाराज, टू सी हिम लाइक दिस, और चरण निवास महाराज भी किसी से खूब हमारे पूरा दिन हमें रोता रहता है। हमें भगवान को रोज बोलता है हमारा गुरुदेव को ठीक कर दे, उनको खुश रख, और वो ये शरीर में अभी ऐसे ही रहेंगे। हाउ टू लिव, इट्स वेरी डिफिकल्ट। So Mataji is asking so that in past in Corona we lost so many wonderful devotees, and presently also many of the acharyas are going through a lot of difficult situations and we feel pain for them. Yes, we should feel pain, that is a good stage, and we should pray for them right from the deepest core of our heart. We should pray for them, and the best way is to follow their instructions, because they are not like
ordinary people, materialistic people, they have very high status. They are very, very dear to Krishna. And they will join Nitya Leela. It will be our loss, but that's their spiritual aspiration to join in the pastimes of Radha and Krishna. But like Narottam Das Thakur saying, Pashane Kutibo Matha, Anale Pashivo. What should I do? And we see all the acharyas, they lament like this. But only lamenting will not please them that much. We have to follow their instructions and keep on pushing this movement forward. You know, that will be more pleasing to them. And that is called serving in separation. This is the highest stage of Krishna consciousness. We are missing their association, but still we are getting their association by following their instructions. You know, Prabhupada did like this. Prabhupada said, I am never separated from my spiritual master. My spiritual master is always with me. In our dil, Yeah. dil mein. Yeah, yes, because we are following their instructions. So that way, but we should cry like this, we should lament like this, we should hanker for the association, but at the same time, We have to follow their vani. so that is called serving in separation, and that is the topmost stage of Krishna consciousness. और हम लोग को बात भी नहीं करने देते जानोस महाराज के साथ जैसे ऐसे करते हैं हमें खूब दुख है हमें अगर बात नहीं भी करने देते तो कोई बात नहीं. Main thing is we have to please them. You know, we don't have to please ourselves, but to please them. आप आशीर्वाद दो हम हमारा फॉलो दे इंस्ट्रक्शन सब आशीर्वाद दो हमारा वांछा कल्पतरुभ्यश्च তো মাদেরজির প্রশ্ন ছিল যে এই করোনার সময় আমরা অনেক মহান বৈষ্ণবদের আচার্যদের হারিয়েছি এবং এখন আমরা দেখছি যে শ্রী সমাজ জয়প্রকাশ গোস্বামী মহারাজ জয়নিবাস প্রভু ইত্যাদি অনেক গুরু আচার্যরা রয়েছেন যারা অনেক দৈহিক কষ্টের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন. তো এটা আমাদের জন্য ভক্তদের জন্য অত্যন্ত হৃদয় বিদারক, অত্যন্ত কষ্টের. কিন্তু প্রভু বললেন যে আমাদের অবশ্যই তাদের কষ্টটার জন্য প্রার্থনা করা উচিত কৃষ্ণের কাছে, এবং তার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলো যে আমরা যেন তাদের যে নির্দেশনা রয়েছে সেটির উপর যেন আমরা বেশি জোর দিই, সেটি তাদেরকে বেশি খুশি করবে. তাদের বিরহতে যত না আমরা থাকবো সেটাতে যত বেশি তারা খুশি হবে, তার চেয়ে তাদের নির্দেশনাটা যদি আমরা পালন করি তার চেয়ে অনেক বেশি খুশি হবে. তো এইভাবে আমরা তাদের কৃপা লাভ করতে পারি এবং তাদেরকে সন্তুষ্ট রাখতে পারি. Prabhuji, the question is, Sri Madhavendra Puri is an exalted devotee and was on a very high stature of devotional maturity. So rather than imitating him, you know, I just want to ask, he was of Ajagar Vritti, he was not seeking any fame or anything, not asking anything and feeling separation, this and that. In taking inspiration is very good, but a person like us, you know, who are surrounded by mundane people, where we have to prove ourselves to get, our promotions, you know, we have to get money for the donations and all those things. So how things can be materialized? There are two things. You know, one is among mundane people, and second is among devotee. Among devotee, it works well, no issues. You know, you don't expect prasad, whatever is coming, you honor it. That's good, but how to deal among non-devotees? প্রভুর প্রশ্ন যে আমরা এখানে শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পাদের জীবনী থেকে দেখছি যে উনি অজাগর বৃত্তি অনুশীলন করতেন, যে তিনি কোনো কিছু চাইতেন না, যা ওনার কাছে আসতো সেটা তিনি সন্তুষ্ট থাকতেন. কিন্তু আমরা দেখছি যে আমাদেরকে অনেক সময় জাগতিক লোকেদের সাথে আদান প্রদান করতে হয়, তো তারা তো এটা বুঝবে না. তাদের কাছে আমাদের অনেক সময় প্রণামী জোগাড় করতে হয় মন্দির বানানোর জন্য বা গ্রন্থ প্রচারের জন্য. তো ভক্তদের মধ্যে এটা চলে, কারণ ভক্তরা এটা বোঝে এবং তাদের সঙ্গে আদান প্রদান এরকমই যে তারা যা দেয় সেটা দিয়ে আমাদের রক্ষণাবেক্ষণ চলে যায়. কিন্তু জাগতিকভাবে আমরা যদি তাদের কাছে না চাই তাহলে আমরা কিভাবে এই জিনিসগুলো ম্যানেজ করতে পারি? So a devotee is the most smartest person. একজন ভক্ত হলো সবচেয়ে বুদ্ধিমান ব্যক্তি. So even with the materialist, he will not act like a fool that anyone can come and fool him around. তো তিনি যদি কোনো জাগতিক লোকের সাথেও আদান প্রদান করেন, কেউ তাকে বোকা বানাতে পারবে না. So whatever a devotee does, it is for the pleasure of Guru and Krishna. ভক্ত যাই করেন এটি গুরু এবং কৃষ্ণের প্রসন্নতার জন্য করেন. So other materialist people may say, you are a devotee, you should not get angry, you should not be like this, but we are not fools. তো অনেক সময় জাগতিক লোকরা বলতে পারে যে তোমরা ভক্ত, তোমাদের কোনো কিছু চাওয়া উচিত নয়, কোনো কিছুর পেছনে ধাওয়া করা উচিত নয়, কিন্তু আমরা বোকা নই. So ayachak vritti and ajagar vritti means for my own personal maintenance and everything, but
we should be ready to do anything and everything for Krishna. তো অজাগর বৃত্তি মানে যে আমরা আমাদের নিজেদের জন্য আমরা কিছুই চাইবো না, কিন্তু কৃষ্ণের জন্য আমরা যা দরকার তাই করব। Hare Krishna. Thank you, Prabhuji. You told about Vipralamba Bhav. So we see Vipralamba is there in the Ram Leela also. And Dashrath, he gave up his life in separation of Lord Ram. Lord Ram himself felt Vipralamba and Mata Sita also. So how this Vipralamba in Ram Leela is different from Vipralamba in Krishna Leela? তো প্রভুজি প্রশ্ন যে আমরা রামলীলাতেও বিপ্লম্ব দেখতে পাই যে দশরথ রামচন্দ্রের বিরহে দেহত্যাগ করেছিলেন, মা সীতা এবং রামচন্দ্রের মধ্যেও বিপ্রলম্ব ভাব ছিল। তো কৃষ্ণলীলায় বিপ্রলম্ব ভাব এবং রামলীলায় বিপ্রলম্ব ভাবের মধ্যে কি পার্থক্য রয়েছে? See, among all the incarnations, Krishna is the original supreme personality of Godhead, Swayam Bhagwan. তো সমস্ত লীলার মধ্যে কৃষ্ণ হলেন পরম পুরুষোত্তম ভগবান। He is Rasik Shekhar. তিনি রসিক শেখর। So only Krishna has those opulences, four special madhurya of Krishna. তো কৃষ্ণর সেই চারটি বিশেষ মাধুর্য রয়েছে। So the Krishna enjoys the rasas, all the five rasas. Krishna is the enjoyer of all the five rasas. কৃষ্ণ পাঁচ প্রকারের সমস্ত রসের ভোক্তা। And in the madhurya ras, the feeling of separation which gopis feel, that is the topmost. এবং মাধুর্য রস যেটা গোপীরা অনুভব করেন সেটি সর্বোচ্চ। And that too in Radharani. এবং তার মধ্যে রাধারানীর ভাবটি সর্বোচ্চ। So Krishna wants to experience that bliss of Radharani. তো কৃষ্ণ সেই রাধারানীর সেই আনন্দটি অনুভব করতে চান। So that's why incarnated came as Chaitanya Mahaprabhu. সেই কারণে তিনি চৈতন্য মহাপ্রভুর রূপে আবির্ভূত হয়েছেন। So Rama's feeling of separation or Dashrath's feeling of separation were there, but not so intense. তো রামচন্দ্র এবং দশরথের সেই বিরহ ভাব ছিল, কিন্তু সেটা অতটাও তীব্র ছিল না কৃষ্ণ লীলার মতো। So Radha Bhagavan Vishnu tad dhama Vrindavanam ramya kvachit upasana vajvatu vargenva kalpita. That is the opinion of Chaitanya Mahaprabhu. তো এটি শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর মনোভাব। We have to worship, our worship Lord is Krishna and his Vrindavan Dham, and we have to follow the process of worship in the footsteps of gopis. তো আমাদের গোপীদের চরণ, গোপীদের যে পদাঙ্ক আছে সেটা অনুসরণ করে আমাদের ভক্তি অনুশীলন করা উচিত, এবং বৃন্দাবনের ব্রজবাসীরা হলেন সর্বোচ্চ ভক্ত। Right? Thank you, sir. Question. Hare Krishna, Prabhuji. You told us that that Madhurya Ras, like just now you described about Madhurya Ras, that how Radha Maiya's separation is more than as compared to Dashrath Maharaj. So similarly, the case of Sita Maiya also. As all Vishnu incarnations emanate from Krishna, or Lakshmi expansions emanate from Radharani. তো সমস্ত কৃষ্ণ অবতারগণ তারা কৃষ্ণ থেকে এসেছেন, এবং সমস্ত যে আহ্লাদিনী শক্তি রয়েছেন, লক্ষ্মী, সীতা ইত্যাদি সব রাধারানী থেকে এসেছেন। So Krishna, Ram Bhagwan is also Krishna, and Radha Maiya is Sita. That's Yeah. what. Yeah. In Tattva, but not in Ras. Okay. Thank you very much. তত্ত্ব তো কৃষ্ণ এবং রামচন্দ্র একই, এবং সীতা ঠাকুরানী এবং রাধারানী একই, কিন্তু রসের দিক থেকে নয়। Yes, Mate. Which I iterated. Adi Leela 9.10. 9.10. Okay. So. Okay, thank you very much. माधवपुरी पाद की जय। माधवपुरी तिरुभाव तिथि महोत्सव की, श्री जय। अद्वैताचार्य जी की, शांतिपुर फेस्टिवल की, जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, जय। मायापुर धाम की, जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। श्री श्री रुक्मिणी कृष्ण प्रभु की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।